so that we don't forget the concepts that we learned. So recapitulation மாதிரி பார்த்துட்டு we'll go ahead. சரிங்களா? So let me just share the screen. என்னோட blackboard பார்க்க முடியுதான்னு சொல்லுங்க. Yeah, I'm sharing the screen, so உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னு நம்புறேன். You're able to see the blackboard? Yes, sir. Okay. Okay. So putting on with today's date, so 16th. Okay. So the chapter that we are seeing is electric charges and fields. Or electric fields and charges. So first one, we looked at different methods of charging: charging by induction, charging by conduction, and charging by radiation. So different methods of charging nama paathom. So that we learned. Adu clear ah irukku. And then we looked at Coulomb's force of attraction. According to Coulomb's law, so first adha nama paathom. Coulomb's electrostatic force of attraction, or it can be Coulomb's electrostatic force of repulsion ga kuda irukkalam. Attraction irukkalam one, innonu repulsion irukkalam. So under what circumstances there can be an attraction? When opposite charges are there. ஆமா, ரெண்டு opposite charge இருந்து நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் ஸ்டடி பண்றோம் அப்படின்னா அது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸா இருக்கும். ரெண்டு லைக் சார்ஜஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பாசிட்டிவோ இல்ல ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் when you try to study the force, then it will be a repulsive force. சரிங்களா? According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charges. இது ஒன்று. Second it is inversely proportional to the square of the distance between both the charges. சரிங்களா? So these are two important things. இதை நம்ம லிங்க் பண்ணி we can write the force is proportional to Q1 Q2 upon R square. So what is Q1 and Q2 here? Charges, sir. Yeah. Q1 and Q2 are nothing but charges in coulombs. Coulombs are the units of charges. அப்புறம் R, what is R? R is basically the distance between two charges. Yeah, the distance between the two charges, or distance of separation between both the charges. So between Q1 and Q2 அப்படினு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? What is the unit of R? The distance has the unit meters. Manish, the screen. So இப்போ நம்ம அந்த proportionality sign remove பண்ணோம் அப்படின்னா we will introduce a proportionality constant. Manish, அந்த screen வேற ஏதோ தெரியுது, வேற screen தெரியுது நினைக்கிறேன். அப்படிங்களா? ஆமா, அந்த black board இன்னும் வரல. I mean. Okay. But okay, இப்போ விசிபிளா இருக்குங்களா? இருங்க. இப்பதான் வந்திருக்கு. இப்பதான். Okay, ஏனா I was explaining and writing here. Okay, I thought correct. Santana, you have to react, man. Okay, children, just tell me in case if the wrong tab is being I won't be sitting all the time. அதனால சொல்றேன். Okay. சரிங்களா? Yeah, please be attentive. So we started off with this. So Coulomb's electrostatic force of attraction or repulsion is what we are seeing. So 1 and 2 ரெண்டுமே combine பண்ணும்போது we get an equation like this. இப்போ விசிபிளா இருக்குங்களா? எல்லாரும் பார்க்க முடியுதுன்னு நம்புறேன். So I'm sharing the visible, sir. Yes. So when I remove the proportionality sign, I introduce a proportionality constant. So K times Q1 Q2 upon R square. இப்படி எழுதிக்கலாம். So this K is a proportionality constant. சரிங்களா? So this is a constant. இந்த K வேல்யூக்கு has got a value. நான் last class சொல்லியிருந்தேன், 9 into 10 to the power 9 is the value for K. சரிங்களா? 9 times 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. That is the unit of K. Okay. So this is the formula which we learnt in the last class. Coulomb's force oda formula இதுதான். So இதை பேஸ் பண்ணி we saw some problems in the last class. So சில questions நம்ம பார்த்திருந்தோம் இதை பேஸ் பண்ணி.
right? So we saw certain questions, and we also solved those questions and we got the answers for them. Okay, now we will solve one question and then we will go ahead so that you don't forget. So ஒரு question நம்ம solve பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we will proceed further. Okay, yeah, here comes a question. This is a basic level question for NEET, for the competitive exams, level 1 question. ஓகேங்களா? So we'll see this. ஹலோ சொல்லுங்க. Okay, so the question is, so I'll write it down. Four charges. Four charges. Four charges of 5 nanocoulomb are placed at the vertices of a square of side 10 micrometers. 4 charges of 5 nanocoulombs are placed at the vertices of a square of side 10 micrometers. The Coulomb's force due to one of the charges, the Coulomb's force due to one of the charges is dash. So you have to find out what is the Coulomb's force due to one of the charges. So first you have to draw the figure. So what is the figure given here? We have Square. they have given us a square. So you draw a square. And what are the charges? Let me name the square as A, B, C, and D. So at every vertex of the square, what is the charge that is placed? 5 nanocoulomb. Yeah, 5 nanocoulomb on the charge. So we are placing a 5 nanocoulomb charge at the vertex. Okay, now. And what is the side of the square? The side length is 10 micrometers. 10 micrometers, yes. So let me change it. So this is all given. So they are asking what is the force due to one of the charges. ஏதோ ஒரு சார்ஜ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் சப்போஸ் இந்த சார்ஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? the charge at C. So we have to now study what is the force due to the charge 5 nanocoulomb at the vertex C of the square ABC. So at point C, which is the charge? Again 5 nanocoulomb charge. It is being influenced by 3 different charges at B, A, and D. B is in the direction itself. So due to B, there is a force of repulsion acting in this direction, isn't it? So there is a repulsive force. It is a like charge. So it will get repelled in this direction. So that is called as FBC. Is this clear? So FBC, there is a repulsive force in this direction. Adhe mari, due to D charge, in which direction will the force act? Due to D? Downwards, sir. Yes, it will act vertically downwards. So that is FDC. From D to C, it is going to act. Same way, what about due to A charge? How will that act? Resultant, sir. No. It will act in the diagonal line of action of the diagonal, like this. That is FAC. So it acts like this. So these are all the charges. Due to each and individual charge, what is the force we have studied? We have drawn the repulsive forces at point C. Okay. So ipo idu nama depict pannittom. So now we are going to apply the Coulomb's force and we are going to find out the value of each and every force. Now FBC and FDC both are going to be same. The distance of separation for BC and DC are same, isn't it? Because it is a square. So we'll find out that value. So solve pannunga. So the formula is K Q1 Q2 upon R square. So K 9 into 10 power 9. Q1 Q2 values நம்ம என்ன substitute பண்ணுவோம்?
It is nothing but both Q1 and Q2 are equal. So 5 nanocoulomb இல்லையா? power minus 6. Yes, 10 power minus 9 இல்ல nano. 5 into 10 power minus 9 the whole square divided by r square. R வந்து 10 micrometers. So 10 into 10 to the power of minus 6 the whole square. So இது வந்து நம்ம simplify பண்ணணும். So simplify பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு? 9 into 10 power 9 into 5 square. 5 square is 25. Correct? 10 power minus 9 the whole square என்ன வரும்? Simplify பண்ணா minus 6 plus 1. Yes, minus 18 upon 10 square into இல்லனா இத வந்து first நீங்க உள்ள இருக்குறது simplify பண்ணிக்கலாம். 10 into 10 power minus 6 வந்து 10 power minus 5 வரும். ஆமா 10 power minus 5 the whole square வந்து 10 power 10 sir. Yeah, 10 power minus 10. So இந்த மாதிரி you will get it. இப்போ வந்து further simplify பண்ணுங்க. 9 into 25. How much is 9 into 25? Multiply. And get me the value. 225. Yes, you get 225 into கீழ இருக்கிற 10 power minus 10 மேல வந்துச்சுன்னா plus 10 ஆகும். Plus 10 ஓ minus 18 ஓ you will get it as minus 8. 10 to Minus 8 plus 9 is just 10. into 10. Yeah. So இதுதான் வரும். So force வந்து 225 into 10 that is nothing but 2250 newtons. Is that clear? இதுதான் force. Sir. So this is FDC which is also equal to FBC. So FDC யும் FBC யோட value நமக்கு கிடைச்சது. So I am writing those values. Substitute the values. So 2250 newtons. அப்புறம் இதுவும் 2250 தான். இப்போ FAC எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? How will you find out FAC? அதுக்கு வந்து நமக்கு ஏக்கும் சிக்கும் நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியணும். So எப்படி AC distance எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? It is nothing but the diameter of the square. Root of 10 Pythagoras theorem. ஆமா Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணி அதை டைரக்டா நம்ம வந்து √2 into side ன்னு எழுதிக்கலாம். √2 into 10 micrometers. அதுதான் value of AC. AC யோட length. சரிங்களா? So we are substituting. So I am substituting now. So FAC is equal to again formula KQ1 Q2 upon R squared. K வந்து 9 into 10 to the power of 9 times same thing அதே தான். So 5 into 10 power minus 9 the whole square upon R square. R வந்து இப்போ AC யோட distance வந்து √2 into 10 power √2 into 10 micrometers. So sorry √2 it's not √10. So இல்லனா 10 √2 ன்னு கூட எழுதிக்கலாம். 10 √2 microna 10 power minus 6 the whole square. சரிங்களா? இப்போ இதை நம்ம substitute simplify பண்ணிக்கலாம். So when you simplify this what do you get? Again 25 into 9 is 225 into again we can write into 10 divided by கீழ வந்து 10 √2 whole square. So which is nothing but 10 squared into 2. Yeah. So then you go for a simplification. So how much are you getting? 225 divided by 2. You divide பண்ணீங்கன்னா 112.5 வருதா into 10 power minus 1 newtons. Into 10 power minus 1 na it is divided by 10 na. So 11.25 எழுதிக்கலாமா? Yes sir. Yes, so we can write it. Decimal place வந்து move பண்ணி நம்ம 11.25 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So this is the force for AC. So DC force கிடைச்சது, DC also you got and AC also you got. So what is the resultant now? DC யும் DC யோட resultant first கண்டுபிடிச்சோம்னா அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா final value நமக்கு கிடைச்சிடும். Now DC and BC forces both are acting at an angle of 90 degrees, isn't it? So that was 2000. How much was the value? 2250. Yeah. So 2250 newtons here. Here also 2250 newtons. அப்புறம் இங்க வந்து 11.25 newtons.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸோட ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சா அது வந்து இங்க லை ஆகும். அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் தட் வேல்யூ. இது ரெண்டுக்குமே நடுவில் ஆங்கிள் வந்து 90 degrees. ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் யூசிங் parallelogram law? F is equal to F1 square plus F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் ரிசல்டன்ட். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ அண்டர் ரூட் ஆஃப் 2250 தி ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ அதை வந்து 2250 ஸ்கொயர் இன்டூ 2 எழுதிக்கலாம். ஏன்னா திரும்பி நம்ம ஆட் தான் பண்றோம். பிளஸ் 2 இன்டூ 2250 ஸ்கொயர் இன்டூ cos 90. cos 90 வந்து 0 தானே. So it becomes 0. So this entire term becomes 0. ஏன்னா cos 90 is 0. So we only wanted this. So what is the answer? 2250 root 2 எழுதிக்கலாமா? Isn't Yes, it? sir. Yes. So on the resultant force value வந்து 2250 root 2 newtons. Root 2 value வந்து is 1.414. So simplify பண்ணிக்கலாம். So you multiply with 1.414. எவ்வளவு வருது? 3000ல வரும் answer. So you will get it as 3,181 plus 3181.5 வரும் newtons when you go for multiplying this. ஓகேங்களா? So 2250 times 1.414 வந்து 3181.5. 3181.5 எதை எழுதிக்கிறேன். அப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து the final resultant of these two forces will be add பண்ணனுங்க. So 3181.5 plus 11.25. So what is the answer? So you need to just add 11. 92.75. Yeah, 0.75. Correct. So ரெண்டு add பண்ணீங்கன்னா you will get this as the final answer. So this is the resultant of the forces. Final answer வந்து இதுதான் 3192.75 newtons. Sometimes பேப்பர்ல வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா கிலோ ஜூல்ஸா கொடுப்பாங்க. கிலோனா என்னது? 10 power 3. So the answer also can be expressed as 3.192 kilojoules. Okay, so this is also one way of one more method of expressing the final answer. புரிஞ்சுதுங்களா எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு? So using this method, yeah, this is how you solve this type of question. So இதுதான் Coulomb's force ஓட வந்து different ways of asking. ஸ்கொயர்ல வச்சு கேட்கலாம், ட்ரையாங்கிள்ல வச்சு கேட்கலாம், rectangle he can give, parallelogram possibility is there. ஓகேங்களா? இல்லனா ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு diametrically opposite pointsல வச்சுட்டு again due to one point he can ask. So these are the different ways of asking for Coulomb's law. ஓகேங்களா? So now we are moving on to the next part. So அடுத்தது வந்து we are looking at electric field. So what is meant by electric field and how to find out the electric field. So அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? So we will see next part. So we try to understand what is meant by electric field. Okay, so electric field abdina. So we try to understand the concept. It is defined as, we can define electric field as a point. So first let me give you, it is the electric field at a point is defined as the electrostatic force is defined as electrostatic force per unit test charge placed at that point. Okay, so electric field now, it is defined as the electrostatic force
per unit test charge. So test charge அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து we will represent using Q naught. ஸோ ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ்னா ஒரு ஸ்மால் சார்ஜ் ஒரு யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜை வந்து அங்கே பிளேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஏரியாவில் வந்து அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம். வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தட் டெஸ்ட் சார்ஜ்? ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் தட் பாயிண்ட். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலி வி கேன் எக்ஸ்பிரஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஸ் electric field வந்து ஒரு vector quantity. So E is nothing but as per the definition, what is it? Electrostatic force. So force F bar divided by the test charge, which is Q naught. So in the mari you can bring the relationship. So the electric field is defined as the force acting per unit test charge placed at a particular point. சரிங்களா? So what will be the unit for electric field? மேல force இருக்கு. Force ஓட unit வந்து newtons. Charge ஓட unit வந்து coulomb. So the unit of electric charge வந்து electric field வந்து NC power 1. ஆமா, NC power 1 இல்லனா newtons per coulomb. So இப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? So this is electric field. So now we will go and try to study the electric field relationship with Coulomb's law. ஓகேங்களா? So now we are going to get the relationship for electric field and Coulomb's law. Say I am having a charge Q1. So ஒரு charge எடுத்துக்கலாம் at a point. So say at this point A. Say at this point A, I am placing a charge Q1. Q1 is placed at this point. Ipo, I am locating another point B at a distance of R. At a distance of R, I am locating another point B. Okay. So idoda inga vandu I am placing another charge. Say we are placing another charge Q naught. Okay, இப்போ ஒரே ஒரு சார்ஜ் தான் இருக்கு A ல. At B I am placing a test charge. So we wish to find out what is the electric field at point B due to point A. So according to it, what is the formula for electric field? So electric field is nothing but, so we can apply the Coulomb's force formula, F divided by Q naught. இதுதான் formula இல்லையா? So இங்க போய் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். So electric field is equal to Coulomb's force. Force ஓட formula என்ன? இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். F is equal to K times Q1 divided by இங்க வந்து Q2 வந்து கிடையாது. Q2 இடத்துல வந்து நம்ம Q naught சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். ஏன்னா Q naught கொடுத்திருக்காங்க. K Q1 Q naught divided by R square the whole divided by Q naught. புரிஞ்சுதா எப்படி வந்துச்சுன்னு? நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் values. அதுக்கப்புறம் you take the reciprocal. When you take the reciprocal, what happens? K Q1 Q naught divided by R square Q naught. R square into 1 by Q naught varum. Isn't it? When you take reciprocal. So Q naught to Q naught will get cancelled. So finally, you can write it as K times Q1 by R square. So this is how you bring the relationship for electric field. This is the derivation. So electric field derivation வந்து இதுதான். So we get electric field as, so we can simply express electric field as K times Q by R square. So due to one charge, you can find out the electric field at a particular point. Okay, where Q is the charge and K வந்து உங்களுக்கு தெரியும் and R is nothing but distance of separation. ஓகேங்களா? So this is how we find out the electric field. Is it clear? Yes, sir. So this is how we find out the electric field. ஒரு simple question நம்ம பார்க்கலாம். So we'll give you one question and I'll give you the options. So this is second question for the day. The electric field required to support a water drop. The electric field required to support a water drop of mass. The electric field required to support a water drop of mass 10 power minus 3 kg. The electric field required to support a water drop of mass 10 power minus 3 kg
having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs is options. Option A 2.125 into 10 to the power 16 newtons per coulomb. Option B 4.126 into 10 to the power 16 newtons per coulomb. Option C 6.125 into 10 to the power 16 newtons per coulomb. Option D 8.126 into 10 to the power 16 newtons per coulomb. These are the options. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க and what you should be doing. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ you make use of that relationship and then you find out. சரிங்களா? ஸோ இங்க வந்து நமக்கு distance கொடுத்துருக்காங்களா? Have they given us the distance? No, sir. No, distance is not given. ஸோ அதனால டைரக்டா நம்ம அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு F by Q naught. Divided by C, sir. F divided by Q naught. இதுதானே? This is what is a formula we all know. இங்க வந்து அந்த Q naught இல்ல Q கொடுத்துட்டாங்க. அதோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க 1.6 into 10 power minus 19 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல. ஆனா ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Which is the formula for force? Mass into acceleration, sir. Very good. It is mass into acceleration. Linear acceleration இல்ல acceleration due to gravity? Gravity, sir. Very good. So at the place வந்து I am substituting m into g. So mg divided by q naught. இப்போ substitute பண்ணுங்க. m கொடுத்திருக்காங்கல்ல क्वेश्चनல. Yes, sir. So 10 power minus 3 into acceleration due to gravity. அதோட வேல்யூ என்னது? 9.8 divided by what is the charge given in the question? 1.6 minus 19. Yes. இப்போ இதை simplify பண்ணுங்க. ஆன்சர் வரும். Simplify it. 10 power minus 19 வந்து மேல கொண்டு போங்க plus 19 ஆகும். So plus 19 minus 3 எவ்வளோ? 16 இல்லையா? Into 10 power 16 வருது. Is it correct? You will get 10 power 16. Yes. இதை வந்து 98 by 16 கூட எழுதிக்கலாம். Into 10 power 16 கூட எழுதிக்கலாம். ஏன்னா the 10 will get cancelled. 98 by 16, how do you divide? And tell me the answer. 6.1. I think 6.125. 0.125. Are you getting 6.125? Yes, sir. Yes. So which is the correct option? Option C, sir. Yes, option C is correct. So correctly you simplify, you will get the answer appropriately. சரிங்களா? இதுதான் மெத்தட். ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்டிங் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஃபார்முலா கே Q1 by Q1 Q2 by R square one formula. One more formula m into a second Newton second law of motion. Force is equal to mass into acceleration. இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது m into g. சரிங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ். இதை தவிர்த்து இன்னொரு ஃபார்முலா கூட இருக்கு, நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. That is also one more method, one more formula. G m1 m2 by 2 divided by R square. R square. G is universal gravitational constant. Okay. So இந்த மாதிரி different aspects, different methods of solving the problem is possible. உங்களுக்கு என்ன சிச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி. இதை தவிர்த்து இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா? Centripetal force when an object is revolving in a circular path. dp by dt. இல்ல. It is mv square by r. V square by R. சரிங்களா? இது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இது கூட ஒரு ஃபார்முலா தான். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் கொடுத்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் ஃபார்முலாஸை வந்து யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும். இஸ் இஸ் கிளியர்? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். ஓகேங்களா? சரி, வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. வி ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒன் ஃபார்முலா. இப்போ அடுத்தது வந்து வில் கோ டு ஒன் மோர் கொஸ்டின், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். Okay.
So next question, third question. An electron moves a distance of 6 centimeters when accelerated from rest by an electric field of 2 into 10 to the power 4 newtons per coulomb. The time of travel of the electron. The time of travel of the electron if its charge and mass are 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is options. First option, 0.426 into 10 to the power minus 8 seconds. Option B, 0.585 into 10 to the power minus 8 seconds. Option C, 0.626 into 10 to the power minus 8 seconds. And option D, 0.785 into 10 to the power minus 8 seconds. Yes. So in the question, what have they given in the question? Distance between electric field, distance moved by the electrons. charge, Charge is given. Okay. Electric field is also given. Mass of electrons. Mass of electron is given. Correct. So electric field is given as 2 into 10 to the power 4 newtons per coulomb. That is one. Apra mass is given. Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. And you also have the charge. Charge of the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. And you also have the distance. R is given. How much is that? 6 centimeter. 6 centimeter in meters can be expressed as 6 into 10 to the power minus 2 meters. Yeah, because you are dividing by 100. 100 when the 10 square, you bring it up, it becomes 10 power minus 2. Sherry. So this is all given. Now they are asking time. So how will we relate time here? You have to relate the time, isn't it? So first we can find acceleration and Correct. Acceleration or a relationship. Yeah, which relation gives us the equation for acceleration? Force. Correct. F is equal to m into a. Correct. More mass into acceleration. Yes. Now because we don't have force, but we have electric field. What is the relation between force and electric field? E is equal to F by Yeah, electric field is equal to force multiply. So what is force? Electric field into charge. Yeah, so you can go and substitute. So in the place of force, you need to put electric field into charge. So E into Q is equal to M into A. So we get the relationship. So now you can find acceleration. So EQ by M is the formula. Substitute. E is there in the question. What is the value of E? 2 into 10 to the power 4. And what is charge? 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by mass is also there. You can approximately take 9. So 9 into 10 to the power minus 34. Okay. And okay, minus 31. Yeah, minus 31. Now you simplify.
So minus 31 is going up, it becomes plus 31. Plus 31 and minus 19. How much? Subtract 12, no? 12 plus 4. 12, sir. 12 plus 4, 16. So totally into 10 to the power 16, you are having 2 into 1.6 is how much? 3.2. 3.2 by 9. So which is 32 by 90. How much is that? Are you getting 0.35 into 10 power 16? Varudhingla in the value. So this is the acceleration. Yes, sir. Okay. So acceleration is 0.35 into 10 to the power 16 meters per second square. This is what you get as the acceleration. Once you got acceleration, motion, there are three equations of motion. Who can remember? இதெல்லாம் நம்ம V 10th standard 9th standardலயே படிச்சிருப்போம். U plus V1, V V is equal to U plus AT. S is equal to U plus V square. 2ax. Yes. So here we want time. Time is only there in the first equation and the second equation. Third one is independent of time. So you can make use of the first equation. Second equation also you can use, but it is tedious. You know, you get a quadratic equation. You should solve the quadratic, which is more lengthy. So we will use the first one. So use the first equation. So first equation, when electron is moving by distance, they are saying it is accelerated from rest. From rest அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what Initial is velocity is equal to 0. yes, initial velocity is 0. V is not equal to 0. You know, there is a final velocity. Acceleration we already have 0.35 into 10 to the power 16 meters per second square. That is there with us. Time we must find. Okay. So first you have to use the relationship and we have to find out the time. Okay. So that is one method. So here we have acceleration. Do we have V, final velocity with us? No, sir. No, sir. Final velocity is not there. So how can we find final velocity? You can make use of the third equation now. So first find out the final velocity. So V square is equal to 2as plus U square. U is anyway 0. So what is V? Under root 2 into A into S. Yeah, under root 2as then varum. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So here you substitute. So it is under root of 2 into A. Substituting the values 0.35 into 10 to the power 16 into S. S is nothing but that distance. That was also there. See, this distance only is S. So 6 into 10 power minus 2. Everything is under the root. So find out the value of V now. 6 2s are 12. So 12 into 35. So simplify everything. 12 into 35 by 100 into 10 to the power 16 minus 2 is 14. Okay. 10 square is going up, 10 power minus 2 and plus 14. So 10 power 12 varum. So how much is 12 into 35? 420. 420 into 10 to the power 12, which is, so now 420. Do we have to go for a prime factorization? So 420 is it a root number? Is it a square number? No, sir. No, sir. Okay. So you can write 420 as, how can we write 420? 6 8s are, 6 7s are 42, right? Or 2 into 24. So 6 into 70 only is possible, and 6 also is 2 into 3. So it's not a square number. Okay, so keep it as 42 into 10 to the power 13. Now 10 to the power 13, you can bring the value outside the root. So 10 power 12 can be brought out of the root. So how can we bring it? So keep it as 420 itself. 10 to the power 6, the whole square.
6 2s are 12. So 6 the whole square. So 10 power 6 comes out. So 10 power 6 root 420 we can write meters. So like this you can express root 420. You must find out the value. Okay. So root 420 approximately is 20.49. So this is the value you will get for root 420. Okay. So 20.49 appropriately, you can use the logarithms and you can find out 20.49 into 10 power 6 meters. Okay. So that is the velocity, final velocity. So we have final velocity now. Ipo, you can go ahead and calculate what is the time. So rearrange for time now. Final velocity is 20.49 into 10 power 6 is equal to V is equal to U plus AT. So A is 0.35 into 10 to the power 16 into T. So what is time? Go for a rearrangement, which is 20.49 into 10 to the power 6, the whole divided by 0.35 into 10 to the power 16. So now you will have to go for a simplification. Now we can write this as 2049 upon 35. The hundreds get cancelled off. 10 power 16 comes up. So how much is it? 10 power 10 to the minus power of minus 10. 10 power minus minus 16 10. plus 6 minus 10. So 10 power minus 10 seconds. So now you divide this 2049 upon 35. So you divide it, you will get, let me go for a division. So 35 in 204, 5 times it goes 58. Then you comes a decimal point, isn't it? 58.5 something approximately. So time is equal to 58.5 times 10 power minus 10 seconds. Okay. Now decimal place we can move because in the option they have given 0 point they have written. So don't you think it is like option B? Isn't it? So 0.58 into 10 to the power. Can I write it as minus 8? Isn't it? You move the decimal place towards the left by 2 values. Okay, sir. So yeah. So what is it? It is 10 power minus 8, isn't it? So time is 0.58 into 10 to the power minus 8 seconds. So this is how you calculate the time. Is it clear? So the answer is option B. Option B is the answer for this question. Is it clear? Yes, This is sir. a method. That's all. Okay, for this question. So this is how you do it for electric field. Electric field, the different types of questions which are possible is like this. So now we'll move on. Now what is going to happen when you have a system of charges? Many charges are there, and you want to find out the electric field due to system of charges. So next concept is electric field due to system of charges. So when you have many charges which are separated, so by distance, so let us assume. So consider a system of charges Q1, Q2, so on up to Qn. So we take many charges having position vectors R1 bar, R2 bar, so on up to Rn bar. So you have many position vectors. They are separated from basically position vector is from it gives you the position of a charge from the origin. Okay, that is a position vector. So position vector it gives you the position of a charge from the origin of the coordinate axis. Okay. So then we can represent it using a graph like this. So let me represent it. So this is the axis. So we have so many charges, say charge Q1, then you have Q2,
Q3 randomly, so on up to Q1. So from the origin, you all know this is the origin. So from the origin, you need to join all these charges. The first charge is separated by distance of R1. R1. So this is R1 bar. The second charge is separated by distance of R2. Third charge is separated by distance of R3. So on so forth. So final N charge will be separated by distance of Rn. Are you understanding? So we have many charges like this. So you wish to find out what is the total electric field. For that, you should find the total force first. From Coulomb's law, what is the formula? F is equal to K into Q1 Q2 by R square. Yeah, K into Q1 Q2 by R square. R square. So here, what is the R? R is the distance between both the charges. But do we know the distance between both the charges here, Q1 and Q2? Yes. Yes, sir. Are we aware about the distance? No, நமக்கு அந்த distance கொடுக்கல. நமக்கு originல இருந்து அந்த சார்ஜோட distance கொடுத்திருக்காங்களே ஒழிய we don't have the distance between these two charges. So you have to find out the distance. So you will get a vector triangle. So you can see that this is a displacement vector when there are two position vectors R1 and R2. So what is a displacement vector? You can write it as delta x or delta R, which is nothing but R2 bar minus R1 bar. This is displacement. So you will go and substitute. So the total force can be expressed as summation of the forces due to all the charges. Okay. So we can write this as K times Q1 Q2 divided by this is R2 minus R1 the whole square plus second charge when the K into Q2 times Q3 between 2 and 3. That will be R3 minus R2 the whole square, so on up to K times, how can we write this? Q Rn last minus charge is Qn. So the charge before Qn will be Qn minus 1 into Qn divided by Rn minus Rn minus Rn minus 1. 1 the whole square. So in the Mari, you can generalize. So in the term, you tell me what is a common out. K is common. K. So you can take K out of the brackets and you can write Q1 Q2 upon R2 minus R1 the whole square plus Q2 Q3, same thing. R3 minus R2 the whole square, so on up to Qn times Qn minus 1 the whole upon Rn minus Rn minus 1 the whole square. Are you understanding? Like this, you can find out the total force due to system of charges. Now we can represent this using a summation. You know what is summation? Sigma operator, where you try to add everything. Okay. So sigma, where I, we can take I is equal to, say, from 1 to n. You can write this as Q I times Q I plus 1 divided by Ri plus 1 yes minus Ri. minus Ri the whole square. This is the formula for the total force due to a system of charges. We can substitute, we can basically find out using this formula. This formula, it includes all the cases. When you have 5, 6, 7 or infinite charges, we can find out using this formula. Okay, so this is how you find out. Okay. Same way you can find out electric field also due to system of charges. So similarly, the electric field due to system of charges is expressed as, now coming to the formula for electric field, yaar ஞாபகம் இருக்கு இப்பதான் இன்னைக்கு தான் பார்த்தோம். E is equal to F divided by Q naught or F by Q. So we can represent like this. So you can also get the electric field just by dividing the force by Q. In the force namakita irukku.
So you can find out total electric field by dividing the total force by Q naught. அவ்வளவுதான். Is it clear? So just divide, take 1 by Q or 1 by Q naught times the same formula. Summation I is equal to 1 to N. You will get it as Qi times Qi plus 1. The same thing will repeat. That's all. Is it clear? So like this you can find out the total electric field. Just you have to divide it by Q naught. Simple. Okay. So like this you can find out the total electric field. So like this you can substitute and find out. So for total electric field, the two charges will not come. One of the charges will get cancelled off. Okay. So one of the charges you will obviously get cancelled. So that Qi plus 1, if I'm going to consider here, that Qi plus 1 totally will get cancelled off. So that term will go away. So if that goes away, so finally the total electric field is going to be sigma I is equal to 1 to N, just Qi divided by R. Here, you will not get Ri plus 1, it is just going to be the Ri square. That's it. That term would just go away. So Ri square. This is a simplified version of writing it. So we can simplify this also. If the distance is going to be smaller. So this is the formulas which you must keep in mind, which is very useful for solving the questions. So now we'll move on. This is electric field. We have seen for multiple charges, infinite charges. For infinite charges, we are generalizing. So usually infinite எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. Suppose கொடுத்தாக்க நம்ம இது யூஸ் பண்ணி ஒரு series நமக்கு கிடைக்கும். If the series is in AP or GP, appropriately we need to solve. Or progressive series. So now we'll see questions based on electric field. Okay, so this is a question. Okay. Charges. So charges plus 6Q and minus 8Q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A. சரிங்களா? Now the resultant electric field, at A due to B and C is options. So option A, KQ by R square. Option B, KQ times root 52 by A square. Option C, this also we will make it A, it is not R, this is A. Option C, KQ root 42 upon A square. And option D, KQ into root 23 upon A square. These are the options. Yes. Can you try the question? Try பண்ணுங்க. So you have two charges.
plus 6q and minus 8q, which are placed at the vertices of B and C of an equilateral triangle. So draw an equilateral triangle and you should find out what is the electric field. So first you have to draw பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் try பண்ணுங்க. Okay, so you have a notebook, just draw it or draw பண்ணி or just try பண்ணுங்க. Try பண்ணிட்டு எனக்கு value சொல்லுங்க. Yes, your time starts now. Yes, children, what is the answer that you're getting? So I hope you're trying. Everybody is trying it out. Yes, draw பண்ணிட்டீங்களா figure? Figure draw பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் you try it at point A. Due to point A, what is the electric field? Yes, sir. Yeah. C option. Option C you're getting. Okay, one student is saying option C. Okay, anybody else with a different option? Okay, we will mark option C and keep. Any other possibility? We're almost there, but a slight mistake. Option D. Option B. B. B for Bombay or D for donkey? It's a donkey. Donkey. Okay. Yeah, all right. Cherry, anybody else? We're getting multiple answers today. So simplifying, you'll have to be very, very careful. Okay. So figure first to verify whether your figures are right. So first you should draw the equilateral triangle. சரிங்களா? So approximately I'm drawing. Okay, let me just retry to draw it. So you have an equilateral triangle. Just imagine this is the equilateral triangle. This is B, this is C, and say this point is A. Okay. At point A, B and C, what are the charges that are placed? Minus, plus 6 and here you have plus 6q Minus 8. minus 8q. So this is there. And நமக்கு வந்து we want electric field at point A. So ரெண்டு charge இருக்கு. So due to plus 6, obviously whenever you try to find out electric field, you will place a unit test charge of q not there. Okay. So when you place a unit test charge means it is just like 1 coulomb charge. So it will get repelled, no? Because it is positive due to plus 6q repulsive force. So here again, electric field also will be repulsive. So EBA would act in this direction. Same way, due to charge C, due to the charge minus 8q present at C, the electric field is going to be attractive because its opposite charges attract. So it is going to be EAC will act in this direction. Is it clear?
these both resultants are going to act here. Resultant of these two will act here. This is resultant electric field which you must find. Okay, this is a question. Now, so what is the value of EBA? How to find out? Formula KQ by R square. So substitute. So what is the value when you go for substituting? So 9 into, you don't substitute the value of K, you keep it as K only because they are not substituting. So K into, in the place of Q, you will take 6Q by R square. What is the side of the equilateral triangle? I think they gave it as A. A. A square. A is the length. So by A square. This is what is EBA. Same way, what is EAC? That is going to be Minus minus K into 8Q by A square. Is it right? This is EAC. Yeah. Plus into minus minus. So minus 8 minus K 8Q by A square. Now, these two vectors are having an angle of, what is the angle between these two vectors? 90 degree. 6KQ by A square, and one more is minus 8KQ by A square. The angle is 180. Is it 180? This angle? 120 then. 120 or 120, right? Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? It's going to be 120, isn't it? Yes, sir. So this angle will be 120. It is going to be 120 degrees. How is it 120 degrees? இங்க உள்ளார வந்து All 60 தானே. sides are 60 degrees. This is 60. But here this is going to be 180 minus 60, 180 minus theta, which is 120 degrees. So resultant electric field will be acting here. So you must find out the resultant electric field. So which is the law you will use? Again, can we use the parallelogram law? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, use the parallelogram law. Under root of, what do you get? 6KQ A square, the whole square, plus minus 8KQ by A square, the whole square, plus 2 times this value, 2AB cos theta. So 2 times 6KQ by A square into minus 8KQ by A square into cos of 120 degrees. This is what you get. You must simplify this. So what is the values when you go for a simplification? So this is 36 K square Q square by A to the power 4. This is plus 64 K square Q square divided by A to the power 4 plus, இங்க வந்து 2 6 are 12, அப்புறம் 12 8s are. But அது வந்து you should multiply. 2 6 are 12 and 12 8s are. How much is 12 8s are? 96 then. Yes, sir. Yeah, you get 96, but look at the overall sign. What is the overall sign? Negative. Plus into minus. Minus. Yeah. Minus 96 K square Q square by A to the power 4 into cos 120 degrees. இப்போ cos 120 எப்படி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம்? All symmetric curves சொல்லுங்க. Minus 1 by 2, sir. You can write it as cos of 90 plus 30, no? So what is cos of 90 plus theta? Cos theta or sin theta? Sin theta. Sin. Okay. So sin theta. And the ratio will change. Sin will change. So it is minus sin 30 degrees. ஏன்னா இது வந்து it lies in the second quadrant, இல்லையா? So second quadrant it is minus. So minus sin 30 degrees. Minus sin 30 na minus half. Correct? It becomes minus half. So அதை கொண்டு போய் நம்ம இங்க substitute பண்ணணும். இதோட இடத்துல வந்து minus half போடணும். அப்போ sin திரும்பி change ஆகி it becomes plus. Okay. So finally take a common out. So under root of, what and all is common? K square Q square by A power 4 is totally common. இது வந்து totally common.
bracket குள்ளார you can put 36 plus 64 இப்போ plus 96 ஆயிடுச்சு. minus 96 இல்ல, அது plus 96 by 2 ஆயிடுச்சு இல்லையா? 1 by 2 தானே? So how much is 96 by 2? 48. டைரக்டாவே போட்டுறோம். 48, sir. I'll put it as 48. Add everything. 36 plus 64 plus 48. 36 plus 64 100 வருது. Plus 48 na 148. Correct? Yeah. So you get 148. Don't you think these terms I can take it out of the root? Isn't it? Square values comes out of the root. So k square will come out as k. K cube divided by a square, sir. So you get k cube by a square into root of 148. So இது தான் வரும். Root 148, how can we write? 2 into root 37. You can write it as 2 into root 37. 2 into root 37 times k cube by a square. So we can express like that, isn't it? 2 into root 37 we can express. Okay. So like that appropriately you express. Then, okay, I think that's it. So root 37 minus is come, okay, electric field, okay. Seri. So in terms of okay, now k value, if you're incorporating, is it going to change? I think k is anyway, they are having it the same way, isn't it? Kq root 52 is there, 42 is there, 23 is there, 37 I think further you cannot reduce. So 2 into root 37 if you're writing, is it same as root in terms of root 42, is it possible to express 148 into something? I mean 148 divided by 42, I think I get 74, which is 3.5. .4 is root 42. This is root 37 is yeah, that is 12.16. That is also equal into the value. Okay, let me see if somewhere we have done a mistake. Okay, simplification part I think we have done correctly, right? 8 8 64 is correct. A is power 4 is correct. Minus 8 6 96 is also correct. Cos 120 is minus half is correct. Okay. Okay, I feel it is 2 root 37 only. Okay, instead of substituting the entire value for electric field, let us substitute the electric field at AC. Instead of taking full value, we will take it as, what was EAC value? Minus. So K by R square is, KQ by R square is anyway going to be your electric field notation. So we can express that as electric field itself. Okay. So we can say this as minus 8E. So when you take the magnitude of electric field, so it becomes 8E only. Sharia? So where E is KQ by A square. In this case, in the case of E KQ by A square. So AC 8E எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று EBA. அதை we will express as again. So 6E எழுதிக்கலாம். இது 6E எழுதிக்கலாம். So we can take this as 6E. இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாம். இப்போ I think simplification is much better. So resultant electric field will be under root of 8E the whole square plus 6E the whole square plus 2 times 8E into 6E
into cos 120. இப்போ சொல்லுங்க, what is the value you're getting? So this is e square can be taken as common out. 64 plus 36 plus 98 by 2 is 48. 96 by 2 is 48. So yeah, so it is plus, it is not minus, isn't it? Is it the same thing or is the value changing? How much you get? Again, is it 148? We get 148, right? திரும்பி அதே தான் வருது. So it is correct only. So different approaches are also giving you the same value. It's not changing. Okay? Yeah. Fine. So that is the final value then. So maybe here they have done a mistake in giving the options. So they didn't give you root this value. Sorry. But this is the method to solve this question. Okay? This is the approach. There is no other approach. So E times, you can write it as 148E. So 148E, E under root 148 newtons per coulomb. So திரும்பி நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா திரும்பி you get 2E root. So minus 48 வந்துரும் sir. You get minus 48 na and the cos 120 is equal to minus 1/2 sir. Correct. Minus வரும். Yes, I didn't notice that. 52 வருது sir. ஆமா. So அப்போ சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? Yes sir. சரி, what is our root அப்போ? If you minus 48? E root 52 sir. Okay. E under root 52. Okay. So அப்போ E வந்து is KQ by A square root 52. சரி, அப்போ I think then it is coming. Yeah, this method works. Yes, so அப்போ வந்து answer வந்து is option B தான். B sir. It looks like option B தான். சரி, so I didn't see that minus sign. Yeah, சரிங்களா? So இப்படி கூட solve பண்ணலாம். So this is much better. அங்க வந்து we did a lot of simplification. This is much better, I feel. You can follow this method. சரி, so like this you can look at the electric field questions, different methods of approach. So they can give you a square and they can ask triangle, they can ask circle possible. And a straight line கொடுத்துட்டு at a point at a distance of 15 or 20 meters away from it. So on the mari questions can be framed. Is it clear? So like that you can have questions for the electric field. Okay, so one more last thing and then we'll wind up. So one more question and then we'll finish. So calculate the electric field at a distance of 5 meters from the midpoint of two charges 12 microcoulomb and 6 microcoulomb 12 microcoulomb and 6 microcoulomb separated by a distance of 3 meters. சரிங்களா? இதுதான் question. Calculate the electric field at a distance of 5 meters from the midpoint of two charges 12 microcoulomb and 6 microcoulomb separated by a distance of 3 meters. இப்போ ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம். The first charge is 12 microcoulomb. Let us say it is at a point A. Another charge is point B. அதோட value வந்து is 6 microcoulomb. What is the distance between A, B? 3 meters. Yeah. The distance between these two charges are 5 meters. 3 meters then distance between them. Okay, sir. Now you take a midpoint of them. Midpoint one, let's take the midpoint of B as O. So you calculate the electric field at another point at distance of 5 meters from O. அதாவது இங்கிருந்து you select one more point. Say this point is C. So what is OC?
5 meters. இதுதான் 5 meters. So you find out what is the electric field at this point. So இங்க electric field calculate பண்ணும். So as usual, now at this point C, due to A, there is again going to be a repulsive force. So EAC is going to act same direction. EBC also will act. சரியா? Both will act in the same direction. Repulsive then, both are positive. So it will be repulsive force. So what is the formula for EAC? Again, KQ by R square is the formula. Okay. So what is the distance between point C and point A where you have the 12 microcoulomb charge? 13 meters. 8 meters. So minus 6 divided by, is it 13? 8 meters, sir. 8 meters. Okay. So the distance between them is going to be 8 meters. All right. So how do you find that? 3 plus 5, sir. 3 plus 5. No, it is not 3 plus 5. AC or distance 3 plus 5 கிடையாது. Half of OB. AB is 3 na. OB வந்து 1.5. 6.5. This is 1.5. Now you tell me. 6.5, sir. Yeah, so it's going to be 6.5. Yeah, what is BC distance? 1.5. 5 minus 1.5. 4.5. 3.5, sir. 3.5. Yes. So this is 3.5 meters. Ipo you can calculate. So 3 plus 3.5, 6.5. So R வந்து 6.5 the whole square. Okay, R square na 6.5 the whole square. Then you go and simplify. So you will get 6.5 the whole square. Whole square value we need to find out. So 6.5 times 6.5, 5 5 is 25. Okay. Okay. So you will get this as 12k into 10 power minus 6 divided by இது வந்து 169 by 4 எழுதிக்கலாம் when you simplify 6.5 the whole square. சரியா? So 24 by 169 into k into 10 power minus 6. So this is the value. So this we will keep it aside. This is the first one. Same way you can find out EBC. Again, KQ by R square is the formula. So K into this time 6 microcoulomb, 6 into 10 power minus 6 divided by distance between 6 microcoulomb and C. BC or distance one the 3.5. So 3.5 the whole square. So yeah. So you need to simplify that. So that is 49 by 4. Then 3.5 the whole square. Yes, sir. It's K into 10 power minus 6 divided by 49 upon 4. The 4 will get reciprocal. 6 4s are 24 by 49 into 10 power minus 6. This is second one. So what is the total electric field? Resultant electric field? Both are acting in the same direction. So when they're acting in the same direction, you can add the vectors. So you need to add them. 24 by 169 k into 10 power minus 6 plus 24 by 49 k into 10 power minus 6. So what is common out here? 24 10 power minus 6 into 10 power 6. 10 power minus 6 is common. So Ullara you have 1 by 1 by 169 plus 1 by 49. minus 1 by 49 varum. Yeah. So take LCM 49 and 169. 169 and 49. So simply you can say 169 into 49. மேல வந்து you can take 49 plus 169. ஆமா. So minus. Minus sign. Yes. It's a minus sign. Correct. So we put a minus sign. Yeah. Appo the value வந்து what is the final answer? It's going to be minus. So you will get 49 minus 169. Minus 120.
1 into 24 into 9 into 10 power 9 into 10 power minus 6 divided by 169 into 49. So in seventh table it is going, or third table appropriately you cancel. So go for a cancellation. So 169 is usually 13 square actually. So 13 multiples illa. So you can go with cancelling with 9. So I think that also does not go. 24 you can try with 49. I think that also does not. You have to multiply everything in that case. சரிங்களா? So simplify it. 10 power minus 9 and minus 6 you can cancel. I mean you can simplify. So 10 to the power 3. So 12, 120 also 110 is there. So 10 power 4 na எழுதிக்கலாம். So 3.130, sir. 3.13059. Okay. So let me just check it. So we have 12 in the numerator, 12 into 24 into 9 upon 169 into 49. So this is giving you 0.313 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. So magnitude alone you consider, you will get 3.13 into, how can we write? 10 to the power 5 or 10 to the power 3? How will you express? 3, sir. Yeah, 10 to the power 3. That's it. That's the final answer. So like this, you can find out the resultant electric field at a distance of 5 meters when you take the midpoint of two, charges. So in the Mari, this is how you approach. Saranga, I'll post all these notes. Okay. Yeah. So with that, we'll wind off. I've exceeded the time, but it's okay. But we have finished, this part. So electric field, all possibilities we have finished. So next class, I'll teach you the basics of integration and differentiation, and then we will see. ஏன்னா அடுத்து வர கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு இன்டெகிரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அப்போதான் we can do. ஸோ இன்டெகிரேஷன் நீங்க கத்துட்டு இருக்கிறீங்களா எல்லாருமே? Are you learning integration? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then it will be easy. So basics integration or formulas மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க, so that it will be easy for the next class. சரிங்களா? I'll also teach you anyways. Okay, we'll see from the basics. All right? Sure. Okay, we'll wind up. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yes, children, welcome. Take care. Okay, uncle இருக்கீங்களா? So we'll wind up. Thank you, sir. Yeah, welcome Samhita. Take care. Yes, sir. So I've lined up. So I hope we are done with today's lecture. Okay.
Good morning, sir. குட் மார்னிங் ஆதித்யா. சந்தானா கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வருவார். அவரோட கிளாஸே ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அது கம்ப்ளீட் ஆச்சு. வி ஹேவ் எ கிளாஸ் ஃப்ரம் 7:30 to 9. அதில் இருந்தார் அவர். Okay, sir. ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணுவார். அதனால குட் மார்னிங் பார் அவரே போட்டுருக்காரு. ஆமாம், நீட்டுக்கு இப்போ சந்தானா தான் போட்டிருக்காரு. ஐ திங்க் அவர் வரமாட்டார்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ டைப் பண்ணிகிட்ருக்கிறார், பார்ப்போம். Okay, sir. ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப டைட். ஏன்னா இது 9 மணிக்கு முடிஞ்சு 9:15. ஏன்னா 9 மணிக்கு அவர் முடிக்க மாட்டார். எப்போ 9:05 9:10 பண்ணிவிடுவார். இப்போ தான் பிடிச்சார். Okay, sir. அது தெரியும். இல்ல சார். யூபிஎஸ்சி கிளாஸ் ப்ளீஸ் அலோ மீ சார் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறார். சந்தான ஜாயின் போடலாம். சாப்பிட்டீங்களா சார்? ஓ, இப்போ தான் சாப்பிட்டு மேலே வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இது வந்துட்டேன். ஓகே சார். சந்தானா இன்னும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க நீங்கள்? எஸ் சார். சாப்பிட்டாச்சா சாப்பிட்லையா? நோ சார், நாட் அட் ஈட் சார். ஆமாம் ஆமாம், ஓகே ஓகே, ரைட் ரைட், ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிகாஸ் இப்போ தான் அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது இல்லையா? எஸ் சார். நாங்கள் வந்து இந்த டிடிஎஸ்சி கிளாஸையே நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் யூபிஎஸ்சிக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் சந்தானா. ஓகே சார். டிடிஎஸ்சி கிளாஸ் வந்து தமிழ் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாம் கிளாஸ் வந்து அதில் ஒரு கொஞ்சம் பாதி தமிழ் பாதி ஜென்ரல் நாலேஜ் கலப்படமாக
அப்போ யூபிஎஸ்சி கிளாஸ் we will have 2 classes in a week, that is சண்டே எப்போ இருக்கிற மாதிரி. அது போக அந்த டிடிஎஸ்சியோட ஒரு பாதி கிளாஸ் இருக்கிற மாதிரி. அந்த தமிழ் டிடிஎஸ்சிக்கு ஒரு கிளாஸ் போகுது, ஏன்னா அடுத்த வருஷம் டிடிஎஸ்சி தான் கொடுக்க போகிறோம். அது இப்போ இருந்து கொடுத்தா ஒரு கிளாஸ் போகுது அப்படின்னு நானும் ஆதித்யாவும் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதுக்கு அந்த டிடிஎஸ்சிக்கு ஆதித்யாவும் விக்ரமன் ஒருத்தர் இப்போ ஒரு மூணு டீச்சர் இப்போ ரெடின்றாங்க. டாக்டர் பாண்டியம்மாள்னு ஒரு மேடம், அவங்க வந்து காலேஜில் தமிழ் ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க. பாப்பா அது தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் லைவ்லியாக இருக்கணும்னு நம்ம குழந்தைங்க எடுத்தால் தான் லைவ்லியாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறீங்க ஆதித்யா? நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தால் தான் லைவ்லியாக இருக்கும். டீச்சர்ஸ் விட நம்ம ஒரு குரூப்பா இருக்கிறப்ப அது ஒரு படிக்கிறதே. ஆமாம், அது நேற்று ஒரு டீச்சர் கூப்பிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய டீச்சர் கூப்பிட்றாங்க. நேற்று கூப்பிட்டு சந்தானாவுக்கு தெரியுது. சந்தானா நேற்று ஒரு டீச்சர் கூப்பிட்டு மென்டல் எபிலிட்டி அண்டு மேட்டுக்கு சேட்டுக்கு சேர்ந்து நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் சார், எங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து 400 பக்கம் அப்படின்னாங்க. அவன் சொல்லிட்டேன் 400 பக்கம்லாம் என் பசங்களாம் படிக்கவே மாட்டாங்க மேடம் அப்படின்னு. 400 பக்கம் மென்டல் எபிலிட்டியும் அந்த இதுக்கு என்எம்எஸ்க்கு என்டிஎஸ்சிக்கு என்எம்எஸ்க்கெல்லாம் சேர்த்து எழுதியிருக்கிறோம் நாங்கள். அது படிக்க மாட்டாங்க மேடம், அவ்வளோலாம் பெருசாக சும்மா இதை 50 பக்கமே படிக்க மாட்டாங்க. 400 பக்கம் அது கொஞ்சம் நம்மளது டைட்டிலெலாம் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக போட்டால் தான் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு. டிப்பிக்கல் டீச்சிங் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டம். டிப்பிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக்கெல்லாம் எழுதுனா இப்போல்லாம் இனிமேல் படிக்க மாட்டாங்க. என்னோட அந்த வெற்றி இயற்கையான சம்பவம் அல்ல அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கேன் சந்தானா. ஓகே சார். நேற்று அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அதை இப்போ ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்கிறார், அதை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் எழுதி கொடுங்க அப்படிங்கிறார். ஓகே சார். அது சரி, அதே மாதிரி முதல்ல ஒன்று எழுதி பாதி வச்சுருந்தா அதை ஒருத்தர் ஆங்கிலத்தில் எழுதி கொடுத்துட்டார். அவர் எழுதிட்டார் ஆங்கிலத்தில், இங்கிலீஷில் தமிழில் இங்கிலீஷில் என்ன, அதை நான் வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணலை. ஓகே சார். இருங்க, யாரும் இன்னொருத்தர் வந்துட்டுருக்கிறாருக்கு. பிசிஎஸ் குரூப் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அவருக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் ஆரம்பிச்சிக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே, ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப். ரொம்ப லேட் பண்ண வேண்டாம். மேபி another 1 minute we will wait. 9:18 தான், 9:20 முடிய வெயிட் பண்ணலாம். நான் சொன்னேன்ல ஒன்று சந்தானா, இந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பணமெல்லாம் கிடைக்குன்னு சொன்னான் இல்லையா? எஸ் சார். அது உண்மைதான், பொய்யெல்லாம் சும்மா உங்களுக்காக சொன்னதில்லை, அது உண்மைதான். பட் ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும். நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, சந்தானா பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐஐடி போய் ஜாயின் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் பேர் சொல்லினா 25 லட்ச ரூபா நான் கலெக்ட் பண்ணிவிடுவேன். எஸ் சார். ஸோ அது பட் ஆனால் நீங்கள் ஐஐடி கிளியர் பண்ணணும். அதுதான் வருஷம் எனக்கு அந்த ரிக்வஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரம் வேரியஸ் இன்ஸ்டியூட் இன் இந்தியா. சார் யாராவது உங்கள் தெரிஞ்ச பசங்க கிளியர் பண்ணால் அவங்கள சொல்லுங்கள். ஆன் தேர் ஓன் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, எந்த இன்ஸ்டியூட் போகாமல். அப்போனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இன்ஸ்டியூட் பேர் போட்டு எங்கள் இன்ஸ்டியூட் வழியாக கிளியர் பண்ணான்னு சொல்லி அவன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் கொடுத்து ஏதோ பண்ணிக்குவான். ஆனால் இந்த பையனுக்கு பணம் கொடுத்துருவாங்க. எஸ் சார். அது ஆக்சுவலாக இது நாட் கரெக்ட், லீகல் கிடையாது. பட் அந்தளவு மதிப்பு இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். சரி, எவ்வளோ மரியாதை பாருங்க, அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது அதுக்கு. ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சு, நீங்கள் குழந்தைகள்லாம் புரிஞ்சு, அதனால தான் நான் இப்போ அதுக்கு யூஸ்வலாக அது சக்ஸஸ் ஆகிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா 9th 10th ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் போயிருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. 11th 12th ஆக்சுவல் நீட்டு ஜெய் கிளாஸ் போயிருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த 11th எண்டில் மார்க் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, எஸ் சார். மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் அல்லது இந்த மென்டர்ஷிப் மாதிரி ஒன்று, 3மே பண்ணவங்க வாய்ப்புகள் அதிகம். அதை தான் நம்ம இப்போ அடுத்த வருஷத்துலேருந்து ட்ரை பண்ணுறோம். 3மே கொடுக்க போகிறோம். 9th 10th ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம், இது கொடுக்க போகிறோம் யூஷுவல் நீட்டு. அப்புறம் மென்டர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா 10 வாரியர் ரெடின்ட்டாங்க, 10 டீச்சர்ஸ் ரெடி.
3 ஃப்ரம் தெலுங்கானா அண்ட் கப்பல் ஆஃப் தெம். ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் பெரிய அதே மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சி அது மாதிரி பண்ணணுன்ட்டு இருக்கிறேன் ஆதித்யா. ஒன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் சேர்ந்தாங்கன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு நம்ம ஒரு தர ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ், ஒரு மெயின் கோர்ஸ், ஒரு மென்டர்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம காலேஜ் முடிய கூட போகலாம். ஓகே சார். ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் இன் பிக் வே. இது இந்த நம்ம நீட் இது மாதிரிலாம் நடக்கும், நமக்கு எதிர்பார்க்கலையா, அது நடக்குது இல்லையா, அது மாதிரி யூபிஎஸ்சி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் வரணும். அதாவது அந்த குழந்தைங்க நாட் நெசசரிலி காலேஜ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஈவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்தால் கூட நம்ம பார்க்கலாம், தப்பு இல்லை. அடுத்த வருஷம் நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணலாம் சார். ஏன்னா அது வந்து அதனால தான் டிடிஎஸ்சியோட சேர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் இது படித்தா அது யூஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே சார். அது டிஎன்பிஎஸ்சி, டிடிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி மூணுமே சேர்த்து அது ஒரு விங்காக அது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அது பண்ணால் உங்களுக்கு இதாகும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த பிளான்ஸ் தட் ஆர் கோயிங் ஆன் இன் மை மைண்ட் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ், ஹவு டு டூ இட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, வி வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப். இது இல்லையா? Okay, welcome to this UPSC class. We will have one general topic first and then we'll move on to minute a member. ஓகேவா? ஜென்ரல் டாபிக் போகலாமா முதல்ல? எஸ் சார். ஜென்ரல் டாப்பிக்கில் என்னென்னா த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஜென்ரல் டாப்பிக்கில் வந்து மறுபடியும் அந்த டாலர் வெர்சஸ் ருப்பி. இப்போ பெரிய பிரச்சனை தான். ருப்பி வந்து 83 ரூபா ஆகிப்போச்சு. ஒரு டாலர் வந்து 83 ரூபா. இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கிளாஸ்லேயே நம்மெல்லாம் பேசும்போது 78 ரூபா 79 ரூபா இருந்தது, ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ ஒரு 1 month பேக் 2 months பேக்கெல்லாம் 78 ரூபா 79 ரூபா இருந்தது. இன்றைக்கி அது வந்து 83 ரூபா ஆகிப்போச்சு. ஸோ சப்போஸ் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்காங்க, இங்கேருந்து செலவு பண்ணணும்னா அப்போ அவ்வளோ ரூபா அதிகமாகுமில்ல. இப்போ எங்கள் தம்பி பையன் படிக்கிறான், எங்கள் தம்பியோட பையன், அவளுக்கு இப்போ அடுத்த ஃபீஸ் கட்டும்போது அவ்வளோ ரூபா, ஒரு டாலருக்கு 5 ரூபா எச்சு கட்டணும் இல்லை நம்ம இந்தியன் ருப்பியில். ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ ஆஸ் எ நேஷனாக என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இஃப் யூ லுக் அட் தட் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ருப்பி அண்ட் யூஎஸ் டாலர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸில் என்னென்னா, த பீப்புள் ஹூ எக்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் இந்தியா தே கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் மணி. ஏன்னா ஒரு $10 எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல 780 ருபீஸ் கிடைச்ச இடத்துல இன்றைக்கி 830 ரூபா கிடைக்கிது. ஸோ தே ஸ்டாண்ட் டு கெயின். am I கரெக்ட்? எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி பண்ணுறவங்க அவங்க. ஆனால் இறக்குமதி பண்ணுறவங்க என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு பிரச்சனை. ஒரு $10 ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு இருந்தவன் 750 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்திருப்பான். இப்போ 850 ரூபா கொடுத்தா தான் வாங்க முடியும், 830 ரூபா கொடுத்தா தான் வாங்க முடியும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், இது ஒரு பிரச்சனை. ஸோ அதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வாட் தே டூ இஸ், இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷனுக்கு பிகாஸ் என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமா? ருப்பி இஸ் பிரிண்டட் மோர் இன் நம்பர்ஸ். ருப்பி பிரிண்டிங் இஸ் மச் மோர் தேன் டாலர் பிரிண்டிங். அதுதான் ரீசன். ருப்பி இங்கே வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க பிரிண்ட் பண்ணுறது வந்து டாலர் பிரிண்டிங்கை விட ரொம்ப அதிகம். ஒரு 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 உதாரணத்துக்கு இப்போ டாலர் வந்து ஒரு 100 கோடி ரூபா பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு. நம்ம ருப்பி வந்து இங்கே ஒரு 200 கோடி ரூபா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம். அப்போ இந்த 200 கோடி ரூபாயும் அந்த 100 கோடி பார்த்து சேஸ் பண்ணி போகும்போது என்ன ஆகுது, அப்போ ஒரு டாலர் விலை அதிகமாகுது. இது அப்போது நம்ம பிரிண்டிங் ஹேஸ் டு பி ரெடியூஸ். வை பிரிண்டிங் ரெடியூஸ் பண்ணால் தான் அந்த இன்ஃப்ளேஷனும் கண்டெயின் பண்ண முடியும். அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் த இன்ஃப்ளேஷன். பணவீக்கம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து யூஎஸில் இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷனை விட நம்ம இந்தியா இன்ஃப்ளேஷன் எப்பவுமே அதிகம். பட் இந்த ஒரு 2 வருஷத்தில் யூஎஸ் இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகிடுச்சு. டுடே அவர் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் அபவுட் 7-8%. யூஎஸும் அதே மாதிரி 5-6%. பட் யூஎஸில் ஒரு காலத்துலலாம் இன்ஃப்ளேஷன் 2% மேலே இருக்காது. ஒரு பொருளோட விலை இன்றைக்கி 10 ரூபான்னா அப்புறம் அடுத்த வருஷத்துக்கு 2% தான், 10.2 ருபீஸ் தான் இருக்கும். பட் நம்ம அப்படி இல்லை, இன்றைக்கி 10 ரூபானா அடுத்த வருஷத்துக்கு 10 ரூபா 11 ரூபா ஆனதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் இது. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன், பணவீக்கம் ஒரு ரெண்டாவது. பணவீக்கம் ஏன் அதிகமாகுது? அகெயின் சப்ளை, அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகிறதுனால. பிகாஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற காஸ்ட்டு செலவு அதிகமாகும் போது அப்போ விலையை அதிகமாக வைக்கிறான். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹேஸ் டு பி ப்ராட் டவுன். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராட் டவுன் என்ன பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு வேண்டிய மெட்டீரியல், லேபர் சார்ஜ், பவர் சார்ஜ் எல்லாமே நம்ம குறைக்கணும். ஆனால் அந்த விலையெல்லாம் அதிகமாகுது. அதனால் அதனோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது. இந்த விலையெல்லாம் அப்போ என்ன பண்ணுறான், ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுறான்,
அதில் மெட்டீரியலை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணுறது, அதை சேவ் பண்ணி அந்த காஸ்ட் அதிகமாகாத மாதிரி பார்க்க ட்ரை பண்ணுறான். பட் அதுக்கெல்லாம் ஒரு லிமிட் இருக்குது, எல்லாமே பண்ணிட முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபண்டமெண்டல் திஸ் ஒன். ஸோ இப்படியே போச்சுன்னா யூஎஸ் டாலர் வில் பிகம் 100 rupees in another 2 years டைம் அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. 100 rupees, ஒரு டாலர் 100 ரூபாய் அப்படின்னு ஆயிரும். அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஃபார் இந்தியா. பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே நிறைய அவுட் சைட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு பே இன் டாலர். ஸோ இதுக்கு தெர் ஆர் 2-3 சினாரியோஸ் நான் சொல்கிறேன். என்ன ஆகும்னா, சரி டாலர் இப்படி ஆகிட்டு இருக்கும்போது வேறு ஏதாவது கரன்சி வந்து ஒரு வேர்ல்டில் எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணுற கரன்சியாக கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு ஒரு ட்ரை பண்ணாங்க, ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அது சக்ஸஸ் ஆகலை. பிகாஸ் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் இது இருக்கு இல்லையா, யூரோ, அது அப்படி தான் கொண்டு வந்தாங்க. பட் தென் அது சக்ஸஸ் ஆகலை. பிகாஸ் இப்போ அந்த யூகே வந்து அதுலேருந்து பிரெக்சிட்னு சொல்லி விலகிடுச்சு. முதல்ல எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டு வந்தாங்க, அப்போ இப்போ அது விலகிடுச்சு. ரெண்டாவது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி டாலர் கொடுத்து தான் வாங்கணும் விற்கணும் அப்படிங்கிறத விட, இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ரஷ்யாவோடையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியோடையோ வாங்கணும் விற்கணும்னா எதுக்கு டாலர்கிட்ட போகிறது, நான் ரூபிள் வாங்கிக்கிறேன், நீ ருப்பி வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஏன் அப்படி நம்ம வாங்குறது இல்லைன்னா, நம்ம ரூபிள் நம்புறதுல, அவன் ருப்பியை நம்புறதில்ல. அதனால் டாலர் இப்போ நடுவால் வந்துக்குது. சப்போஸ் நமக்குள்ளே அப்படி ஒரு இதாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கேருந்து ஈரானோட கரன்சி என்னவோ அதை நம்ம வாங்கிக்கிறோம், நம்ம கரன்சி என்னமோ அதை அவன் வாங்கிக்கிறான், அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. ஈரான் என்ன சொல்லுது, நான் ருப்பி நம்பலை, எனக்கு டாலர் கொடுன்னு கேட்குறான். இவன் சொல்கிறான், ஈரான் கரன்சி நம்பலை, நீங்கள் என்னோட கரன்சி கொடுங்க, ஐ மீன் டாலர் கொடுங்கன்னு இந்தியா கேட்குறது. இந்த ஒரு மிஸ்ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மிஸ்ட்ரஸ்ட் எதனாலன்னா அந்த ட்ரேடிங் ஈக்குவேஷன்னால. இஃப் த மிஸ்ட்ரஸ்ட் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுன்னா, அதனால தான் கண்ட்ரிஸ் ஷுட் பிகம் ஃப்ரெண்ட்லி வித் அதர் கண்ட்ரிஸ். சப்போஸ் வி ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வித் ஸ்ரீலங்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் டாலர் தேவையா? தேவையில்லை. ரெண்டு பேருக்கு நடுவால் டாலரே தேவையில்லை. நம்ம ஸ்ரீலங்கன் ருப்பியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்க இந்தியன் ருப்பியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் ஆனால் நமக்கு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் இல்லை, அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. அந்த மிஸ்ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அந்த மிஸ்ட்ரஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறவரே யார் தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது சொன்னால் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம். எனக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் மனஸ்தாபம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மூல காரணம் யாராக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? US indirectly is creating trouble each and every place in the world, so that அங்கங்கே ரெண்டு பேர் அடிச்சுட்டு அவனுக்கு கொண்டாட்டம். Two countries they fight each other. North Korea and South Korea they fight each other, he will be happy. Iran, Iraq they fight, he will be happy. Russia and Ukraine will be fighting, he will be happy because he can sell his arms, he can sell his products, etc. ஸோ இது ஒரு சைக்கிளிக். அதாவது நமக்கு நல்லா தெரியுது அவனால் தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு. இருந்தாலும் அவனை விட்ட வழியில் நமக்கு, அவனை விட்டால் அது வழியில் நமக்கு, அவனை நம்பி ஆகணும், அவனை டிபெண்ட் பண்ணி ஆகணும். என்னன்னு பார்த்தா அப்போ ஏன் எல்லோரும் யூஎஸ் அவ்வளோ ஒரு மரியாதை அந்த கண்ட்ரிக்கு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சந்தானா, நீங்கள் ஒரு 2 பாயிண்ட் சொல்லுங்கள். எதனால் யூஎஸ் இப்படி எல்லாமே நம்மளை புள்ளி பண்ணுறான்னு தெரியும், எல்லா கண்ட்ரிக்கும் தெரியுது, உனக்கு தெரியாது இல்லை, ஆனால் இருந்தாலும் அவனையே ஏன் நம்பியிருக்கோம்? So because they follow meritocracy. ஆமாம், மெரிட்டோக்ரஸி. அதில் வந்து நிறைய ரீசனில் மெரிட்டோக்ரஸி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ரீசன் நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ எனக்கு எங்கே என்னுடைய தகுதிக்கு மரியாதை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அது யூஎஸ் போனால் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லி போயிடுறாங்க. ஸோ எல்லா நல்ல படிக்கிற குழந்தைங்க, நல்ல பிரெயினி ஃபெலோஸ் எல்லாம் போய் யூஎஸ் சேர்ந்துட்டான். அப்போ அவனுக்கு தானே அங்கே அவனுக்கு புது கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் அங்கே தான் உண்டாகும். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து என்னதான் அந்த யூஎஸ்கார் அப்படி இருந்தால் கூட இன்னும் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் இருக்குது. உலகத்தில் டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் இல்லாத கண்ட்ரிஸ் எக்கச்சக்கமாக ஆயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ ரஷ்யா மாதிரி டெமோக்ரஸியே கிடையாது. அவன் புட்டின் வந்து ஒரு டிக்டேட்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான். என்டையர் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அப்படி தான், டெமோக்ரஸி கிடையாது. எப்படி பார்த்தாலும் டெமோக்ரஸி நிறைய இடத்துல கிடையாது. ஒரு 180 கண்ட்ரியில் ஒரு 120 130 கண்ட்ரியில் டெமோக்ரஸியே கிடையாது. சைனாலையும் கிடையாது. கொஞ்சம் கண்ட்ரியில் தான் டெமோக்ரஸி இருக்குது. அதில் யூஎஸ், இந்தியா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதில் டெமோக்ரஸி இருக்கிற கண்ட்ரியில் அவன் யூஎஸ்கார் தான் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கான், மற்றவங்களாம் புவராக இருக்காங்க. திஸ் இஸ் த இது. ஸோ யூ நீட் 2 things. One is meritocracy and you need democracy. If these two are there, that nation will flourish in the future years to come. இதில் ஒன்று இருக்குது, நம்மக்கிட்ட டெமோக்ரஸி இருக்குது, ஆனால் மெரிட்டோக்ரஸி இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தம். சில இடத்துல மெரிட்டோக்ரஸி இருக்குது, டெமோக்ரஸி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரேல்.
இஸ்ரேல் வந்து அங்கே மெரிட்டோக்ரஸி இருக்குது, பிரெயினி வெலோஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஆனால் அங்கே டெமோக்ரஸி இருக்கா? இல்லை. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு என்னுடைய தாட்டு. இப்போ வி வில் கோ பேக் டு யுவர் தாட். வில் ஸ்டார்ட் வித் ஆதித்யா. ஆதித்யா, கிவ் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் திஸ் இன்ஃப்ளேஷன், டாலர், ருப்பி, அதில் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் சொல்லுங்கள். சார் நம்ம டாலரை பொறுத்தவரை சரி உயர்ந்து கொண்டுதான் போயிட்டு இருக்கு சார். ஆனா நம்ம வந்து அத நீங்க சொல்ற மாதிரி 2 நாடுக்கு உள்ளார அவங்களுடைய மணி பண்றப்ப இந்த அமெரிக்காவோட அந்த டாலருடைய தன்மை குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். அதான். பட் ஆனால் இது வரல எத்தனையோ ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ எனக்கு 60 வயசு ஆகுது, எனக்கு ஒரு 20 வயசு உங்கள் வயசுலேருந்து நான் அதை ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஓரளவுக்கு. அது ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஜப்பான் வந்தது, டேங்கப்பா ஜப்பான் எண் வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சது, மற்ற கரன்சி எல்லாம் ஜப்பான் எண் இஸ் கோயிங் டு ரூல் த என்டையர் வேர்ல்டு அப்படின்லாம் பேசினாங்க. நாங்கள்லாம் கூட நம்பினோம் நான் காலேஜில் இருக்கும்போது. அதுக்கப்புறம் அது அப்படி நடக்கலை. அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் யூனியன் யூரோ வந்தது. எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஒட்டு சேர்ந்து இந்த டாலரை ஒரு ஆட்டலான்னு சொன்னாங்க, ஆட்ட முடியல. டாலர் ஸ்டில் இட் பிகம் ஸ்ட்ராங்கர். அதுக்கப்புறம் சவுதி அரேபியன் கரன்சி இருக்கு இல்லையா, ரியால் வாஸ் ரூலிங் வெரி ஹை பிகாஸ் ஆயில் எல்லாம் அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு. அதுவும் ஒன்றும் நடக்கலை. இது வரல எதுவும் நடக்கலை. அதெல்லாம் நிறைய அட்டெம்ப்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது, பட் நடக்கலை. பல ரீசன்னாலும் நடக்கலை. இது ஒரு ரீசன் 2 ரீசன்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ பட் இஃப் தட் கேன் ஹேப்பன், அது நடந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி அது வந்து ஒரு யூஎஸோட டாமினேஷனை கொஞ்சம் குறைக்கும். அது மற்ற கரன்சி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மெரிட்டோக்ரஸியும் டெமோக்ரஸியும் தேவை என்பது ஒரு இது. இப்போ சந்தானா, நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க இந்த சப்ஜெக்டில்? Sir, if we become developed country means rupee become more value than dollar, sir. Correct. So we need to become developed country. If we want to become developed country, we need to export more. For example, மாம்பழம் உலகத்தில் இருக்கிற எங்கே மாம்பழம் வேணும்னாலும் இந்தியாவிலேருந்து தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரைஸ் கொடுத்தாலும் வாங்குவானா வாங்க மாட்டானா? அதான் அது மாதிரி. ஸோ வி ஹேவ் டு பிகம் ஸ்ட்ராங்கர் இன் அவர் ப்ரொடக்ஷன், அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன், அண்ட் தென் வி ஹேவ் டு பிகம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், குவாலிட்டி கான்சியஸாக இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம இருக்கணும். ஓகே, எனிவே இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம அப்படியே டீவியேட் ஆகும். இப்போ வி வில் கோ டு மினிட் மெம்பர். ஆதித்யா, யூ கேன் டேக் அப். சரி, இல்ல ஆடியோ சரியா கேட்கல ஆதித்யா, பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. சரி, அந்த அமெரிக்கா அந்த இஷ்யூல ஒன்று சொல்லணும் சார். சொல்லுங்க சார். நம்ம வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஆகுறப்ப இந்த இது நம்ம குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சார். நம்மளே எல்லாமே ப்ரொடக்ஷன் பண்றப்ப எந்த ஒரு நாட்டையும் நம்ம சார்ந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா. பட் அப்படி இருந்துட முடியுமா? எல்லாமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இது மாதிரி தான் முதல்ல, அதாவது ஒரு 300-400 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்படி தான் இருந்தது. பட் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் நம்ம எல்லாமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? அது நல்லதா? முதலாவது நல்லதான்னு கேட்டால் நல்லது இல்லைங்கிறது தான் பதில். எல்லாமே இப்போ நம்மக்கிட்ட ஆயில் கிடையாது, யாரோ ஒருத்தர் நம்பி தான் இருக்கணும் இல்லையா, ஈரானியா. அதனால் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அப்படி பண்ணிட முடியாது, நம்பி தான் இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுத்து வாங்கி இது பண்ணி தான் ஆகணும். அது என்ன, அது இது வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு இஷ்யூ. அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான ஒரு ஆன்சர் இருக்கிற ஒரு கேள்வி கிடையாது. இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூ. பட் ஹவு டு வி கோ அபவுட் டூயிங் இட், நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும். ஓகே, இப்போ உங்கள் டாபிக்கு போயிடலாம். உங்கள் மினிட் மெம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எஸ் சார். Good morning everyone. Today we take about the main issue in the today current events. The privatization is very important role in our current events nowadays because many of the companies we convert into the privatization. Example, LIC convert into the privatization. So what is privatization? What are the positive in the privatization and negative in the privatization? And conclusively, my suggestion in this topic. Let's do privatize. What is privatization? தனியார் மயமாதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, முதல்ல தனியார் மயமாதல்னா பொதுத்துறையிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களை தனியாருக்கு மாற்றுவது. முதல்ல தனியார்னா யாரு, பொதுத்துறைனா யாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தனியார் என்பது லாப நோக்கம் உடையவர்கள்.
அதாவது ஒரு தனிநபர் தன்னுடைய ஆளுமையின் கீழ் லாபத்தை பெறுவதற்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்துக்கு பேர் தான் தனியார் துறை. ஆனா பொதுத்துறைங்கிறது அதற்கு அப்பாற்பட்டது. சேவைத்துறை, சேவை செய்யணும், மக்களுடைய நலன் தான் அவங்களுடைய முன்னுரிமையான அந்த நோக்கம். ஆனா இவங்க வந்து லாபம் ஈட்டுவது என்பது அவங்களுக்கு பெரிய நோக்கம் கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு சேவை செய்து மக்களுடைய நலன் என்பதும் இதுதான் பொதுத்துறைக்கு தனியார் துறைக்கு உள்ள வேறுபாடு. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இப்ப தனியார் துறை என்பது பொதுத்துறையிலிருந்து அதை தனியாருக்கு மாற்றி அமைப்பது. அதுதான் தனியார் பிரைவேட்டைசேஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. So what is the positive impact in the privatization? First, increasing is the efficiency. செயல்திறனை அதிகரித்தல் அப்படி சொல்றாங்க. செயல்திறனை அதிகரித்தல்னா தனியார் துறையில பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லாபம் ஈட்டுவது ஒரு அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்கனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எஃபன்சியஸியா செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது அவங்க வந்து லாபம் ஈட்டணும், அப்ப நல்ல நிறுவனத்தை கொண்டு போகணும், நம்மள்ட்ட அந்த நிறுவனம் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். அவங்க ஒரு பிளான் இருக்கும், அந்த பிளான் படி ஆர்டரா போவாங்க, ஒரு எய்மோட இருப்பாங்க, கரெக்டான அந்த ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். அதனால எஃபன்சியன்சியா செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால பிரைவேட்டைசேஷன் இன்க்ரீசிங் இன் தி எஃபன்சியன்சி. எஃபிஷியன்சி அதுக்கு எப்படின்னா எஃபிஷியன்சிங்கிறத நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க சரியா? சரி, சாரி சார். ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்தவரையும் தனியார் அதாவது இதுல வந்து நீங்க நம்ம இயல்பாவே நவ்டேஸ் யூ see in the கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ், கவர்மெண்ட்ல ஒரு வேலைக்கு நம்ம ஒரு விஷயமா ஒரு செயலை ஆரம்பிக்கிறோம்னா அதோடைய காலம் என்பது பிரைவேட்ல நடைபெறக்கூடிய காலத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். கவர்மெண்ட்ல நம்ம ஒரு வேலையை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம், ஏதாச்சும் ஒரு ஆதார் கார்டு வாங்க போறோம், இல்ல ஒரு ரேஷன் கார்டு வாங்க போறோம்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு அப்ளை பண்ணி எப்படியும் அது நம்ம ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு 2 or 3 months ஆகும். இதே ஒரு பிரைவேட் நெட் சென்டருக்கு போனோம்னா வித்தின் 1 weekல நமக்கு வந்துருது. அப்ப இது காரணம் என்ன அப்படின்னா அது கரெக்டான ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. இந்த சைடு அந்த மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது கிடையாது. இது நம்ம கண் கூட பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். இந்த மேனேஜ்மெண்ட்னாலதான் பிரைவேட்டைசேஷன் ஒரு ப்ரொஃபஷனலா மேனேஜ்மெண்டா இருக்காங்க, கரெக்டா இருக்காங்க, ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், இன்க்ரீசிங் காம்படிஷன். அதாவது காம்படிஷன் போட்டிங்கிறது அதிகமா இருக்கும். அப்ப எதுவுமே ஒரு போட்டி இருந்தால்தான் அந்த போட்டிக்கான ஒரு வெற்றிங்கிறது இருக்கும். ஒரு போட்டி 2 பேருக்குள்ள அந்த காம்படிஷன் இருக்கிறப்பதான் இன்னும் நல்லா பண்ணணுங்கிற ஒரு இது இருக்கும். ரேங்க் இருக்கிறப்பதான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கா செகண்ட் ரேங்கா, அப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் போனோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். அதனால இந்த காம்படிஷன்ங்கிறது இன்க்ரீஸா இருக்கும் தனியார் துறைக்கும் பொதுத்துறைக்கும். அப்ப வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபோர்த் பாயிண்ட், ரிடக்ஷன் இன் தி எக்கனாமிக்கலி பர்டன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்டோடைய அந்த சுமைங்கிறது குறையும். ஆமா, எல்லாமே நம்மளால பார்க்க முடியாது. இப்ப எல்ஐசி வந்து எந்த மாதிரி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு மணி ஏர்னிங் நல்ல ஒரு லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு தொழில் தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதை மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அத அந்த அளவுக்கு அந்த இது லிஸ்ட் ரெடி பண்ணணும், அந்த ஃபார்மேஷன் இருக்கும், நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்டால அந்த அளவுக்கு அதை ஏற்று நடத்த முடியாது. நமக்கு முக்கியமான தொழிலை பார்த்தாலே, முக்கியமான அந்த பொறுப்பை பார்த்தாலே அதுவே பெருசு. ஆனா நம்ம வந்து ஓவரால எல்லாமே பிரைவேட்டுக்கு நம்ம தாரவாத்திரக்கூடாது. அதனால ராணுவம்லாம், இப்ப ராணுவத்தை நம்ம பிரைவேட்ல விட முடியாது, கவர்மெண்ட் தான் வச்சுக்கணும். ஆனா பிரைவேட்ல வந்து நம்ம ஒரு எல்ஐசியோ இந்த மாதிரியான ஸ்மால் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம பிரைவேட்டுக்கு கொடுக்குறப்ப அவங்க வந்து கொஞ்சம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா பண்ணி கொண்டுட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரைவேட்டைசேஷன். இது நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆஃப் பிரைவேட்டைசேஷன் இருக்கு. என்னென்ன நெகட்டிவ்? லேக் ஆஃப் வெல்ஃபேர். ஒரு நலத்திட்டம் வந்து மக்கள்கிட்ட போகாது. இப்ப நிறைய தனியார் மயமாகுது, கொஞ்சோண்டு தான் நம்மகிட்ட பொதுத்துறையில இருக்கு. தனியார் அதிகமாகிறப்ப அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து லாபம் பெறுவது அவங்களோட நோக்கமே. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களோட நோக்கம் லாபம் பெறுவது. அப்ப மக்களுக்கு அவங்க நலம் செய்யணுங்கிறது அவங்களோட நோக்கம் கிடையாது. அப்ப லாபம் பெறுவதனால அவங்க வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கான அந்த நலத்திட்டங்கள்ங்கிறது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப குறையுது.
செகண்ட் பொலிட்டிக்கலி ப்ரெஷர். ஏதோ ஒரு தனியார் துறை இருக்கு, தனியார் துறை ஒரு டக்குன்னு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, திடீர்னு ஒரு அடிசர்கள் நிறுவனமே போற அளவுக்கு போயிட்டு, அப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு அவங்க தனியா தான், ஒரு தனி நபர் தான் அதை பண்றாங்க. அதுல வந்து நம்ம பொலிட்டிக்கலா நம்ம ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க முடியுமானா முடியாது. நம்ம திடீர்னு நீங்க ஏங்க இனிமே போயிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு எதிர்கட்சியோ ஆளுங்கட்சியோ நம்மளால கேட்கறதுக்கான இது இல்லாம ஒரு அதிகாரம் இல்லாம பவர் இல்லாம போயிடும். அப்போ நம்ம வந்து அதுல ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கு. தேர்ட் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்னா இக்னோர் த வெல்ஃபேர் செக்ஷன். அதிகமான அடித்தட்டு மக்கள் இதுல பின்வாங்கிடுவாங்க. ஏழைகள் ஏழைகளாகவே இருப்பாங்க, பணக்காரவங்க பணக்காரவங்களாகவே ஆகிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் பெரிய இம்பாக்ட், முக்கியமானது. இப்ப பாசிட்டிவ், அதாவது தனியார் துறையிட்ட போயிட்டு இருக்கப்ப அவங்களுடைய வளர்ச்சி அதிகிட்டு இருக்கும், கீழ்த்தட்டு மக்கள் இன்னும் வறுமை கீழே போயிடுவாங்க. அப்ப இதனால என்ன ஆகுதுன்னா பாவர்ட்டி அதிகமாயிடும். அது மட்டும் இல்லாம இன்ஃபால்னேஷன் அதிகமாயிடுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து. அப்ப இது வந்து நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆஃப் த பிரைவேடைசேஷன். சரி, இப்ப என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, நம்ம வந்து பிரைவேட்டே ஆக்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்டா பிரைவேட் ஆக்கணும். ஆனால் எப்படின்னா, இது எப்படி என்னுடைய பார்வையில சில துறைகளை செப்பரேட் பண்ணி முக்கியம், அதாவது கொஞ்சம் லெஸ் பவர், அதனால பவர் இருக்கணும், அதாவது சில துறைகள் இருக்கும், அதாவது நம்ம அரசு தான் கவனிக்கணுங்கிறது இல்ல, அது வந்து பிரைவேட்ல கொடுத்தா கூட பெட்டரா பண்ணுவாங்க, அதனால மக்களுக்கு ஒரு நலன் கிடைக்குங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை மட்டும் we separate to given the privatization. பட் சில முக்கியமான துறைகளுக்கும், எக்ஸாம்பிள் ராணுவம் போன்ற அணுசக்தி துறை, இதெல்லாம் பிரைவேட்ல போயிடவே கூடாது என்னைக்குமே. ரயில்வே துறையில நம்ம மின்சாரம், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கவர்மெண்ட் இருப்பதுதான் நல்லது. இம்பார்ட்டன்ட் செக்டாரை கவர்மெண்ட்டையும் சில லெஸ் செக்டாரையும் பிரைவேட்டையும் கொடுக்குறப்ப கவர்மெண்டோடைய அந்த சுமைங்கிறது குறையும். ஆனால் இதுலயும் அந்த லெஸ் செக்டாருங்கிறது யாருடைய கண் பார்வையில இருக்கணும்னா கவர்மெண்டோடைய கண் பார்வையில தான். என்னதான் அது லாபம் ஈட்டினாலும் அதுல பாதி ரேஷியோ கவர்மெண்ட்டுக்கு போற மாதிரியும், அல்லாத அதிகாரத்தை வந்து இவங்கள்ட்ட இருக்கிற மாதிரியும், என்னைக்காச்சும் அவங்க ஏதாச்சும் சர்வாதிகாரமா பண்ணும் போது அது கவர்மெண்டா மாத்துறதுக்கான சட்டமும் நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஒரு பிளெக்சிபிள் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிறப்ப இந்த பிரைவேடைசேஷன்ங்கிற கான்செப்ட்ல எந்தவித சிக்கலுமே வராது அப்படின்னு நான் என்னுடைய கருத்து. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஆதித்யா. ரொம்ப நல்லா இந்த ப்ரைவேட்டைசேஷன் பற்றி அதனால எல்லாம் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் சொன்னீங்க. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இஷ்யூ தான், பட் அதை எடுத்து நீங்கள் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. we will go to Santana. Are you ready, Santana? Yes sir. Yeah, please. Yes. Good morning to everyone. Today I am going to tell about Rajya Sabha and Lok Sabha. Correct. Rajya Sabha is also known as upper house of a parliament. The first setting of Rajya Sabha was held on 3rd April 1952. The maximum member permitted for Rajya Sabha is 250. Of these, 238 members are elected indirectly from states and union territory. Indirectly means people elected MP and MLA, and MLA elected member of Rajya Sabha. And 12 are nominated by President for their expert in art, literature, science, and social service. Currently, the strength of Rajya Sabha is 245 members only. Of these, 229 members are elected from states and 4 members are elected from union territories, while 12 members are nominated by President. Rajya Sabha is also known as permanent house because members can rule 6 years. However, 2/3 of the members retire every second year, and it shares legislative powers with the Lok Sabha, except in the case of money bill, whereas Lok Sabha have overriding power in a money bill. Now we move to Lok Sabha. Lok Sabha is also known as
lower house of a parliament, and the first sitting took place on 13th May 1952. The current Lok Sabha is the 17th constitute Lok Sabha. 3 sections of Lok Sabha are held every year, namely budget section, monsoon section, winter session. Budget section held from February to May, and monsoon session held from July to September. Winter section held from November to December. The members of Lok Sabha is 530 from states and 20 from union territories, and two are nominated by president. Totally 552 members are in the Lok Sabha, and the election are held by people, and representative are elected by people. And qualification for Lok Sabha are he or she must be citizen of Indian, and he or she not less than 25 years of age for Lok Sabha, and for Rajya Sabha he or she must be 30 years of age. And a bill is classified into two: an ordinary bill and money bill. Ordinary bill can be introduced in either house of parliament, but money bill can be initiated only by Lok Sabha. This is a special power for Lok Sabha, and that's all, sir. Thank you. Okay, thank you, Santana. You have really touched some important points. 2-3 additional points which I want to mention. It is session, not section. SESSION. Lok Sabha assembles for 3 sessions. Monsoon session, and you said 3 sessions, no? It's called session, SESSION. But your pronunciation was like SECTION, section. But actual this thing is session. Okay. The head of the Rajya Sabha is the vice president. The president is there and vice president there. Vice president is the head of the Rajya Sabha. And he will not vote where any of the bills. Whenever there is a voting, the head of the Rajya Sabha, that is the vice president, he will not vote. He will vote only when there is a tie. Suppose there are 240 votes are there. 120 this way and 120 that way. So 120 is supporting one bill, 120 is against that bill. Then that case the head of the Rajya Sabha, that is the vice president, he will actually vote, and then that will be decided based on his vote. So these are some of the additional points I thought I will mention. Okay. So, I mean, very interesting. Once we take up all these things, individually each subject, and go into a little more depth, maybe I think I would request both of you to go for little more depth. I mean, okay, what is there in the book, it is already you are saying, good, that is required, but slightly more depth if you go, that would be better. Because, say for example, who are the members of Rajya Sabha? Who are the members of Rajya Sabha are elected by the MLAs of the state